Книга Буття, Genesis, 20 розділ, 26 розділ, chapter 26, з 12 вірша verse 12 and on до 15. to 15. І посіяв Ісаак у землі ті, і зібрав того року 100-кротно, і Господь поблагословив був його. І збагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів. І заздрили йому филистимляни. І всі криниці, що й покопали раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали. І понаповнювали їх землею. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessed him. He became a very rich man. His wealth continued to grow. He acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle, and servants that the Philistines became jealous of him. So the Philistines filled up all of Isaac's wells with dirt. Those were the wells that had been dug by the servants of his father Abraham. Історія одної сім'ї, A story of one family. вона йде на протязі всіх книг Старого Заповіту. It goes throughout all the books of the Old Testament. Різне відношення до цих трьох великих мужів. And different relationship with the three men. Надзвичайно багато написано про Авраама. Надзвичайно It's багато. written a lot about Abraham Надзвичайно багато написано про Якова. and also Jacob. І дуже мало написано про Ісава. And very little is written about Isaac. Хоча з тих трьох персон, Out of the three people, though, він був самий, на мій погляд, благопристойний по нашому розумінню. he was probably the most righteous, as I would say. Якщо в Авраама і Якова було багато жінок, і If Abraham and Jacob, they had many wives, Ісак мав тільки одну жінку. Isaac had only one. Майже так як ми. Almost like us. Ну чому про нього так мало написано? But why is it written so little about him? Чому його життя не відображено в такому об'ємі, як його батька і його Why is his внука? life not written about in such an amount like his father and his Чому son? його життя предоставлене перед нами всього-навсього спогаді з батьком і з сином? Why is his life introduced only in remembrance of the father or his son? Що сталося в його житті? What happened in his life? Що він, That he, який був сином обітниці, also a son of the promise, і в ньому було передбачене and in народження him was наступних поколінь. foreseen the birth of the next generation. Він згадується, He is remembered, але його життя but his life маленько в кількості освічено. they shine a light on a very little amount of his life. Ми є діти своїх батьків. We are the children of our parents. І коли виховуємося в домі наших And when we are батьків, being raised in our ми parents' бачимо house, багато речей, we see a lot of things, добрих good things, і не завжди. and not always. Добрі речі ми The good кричимо things- про них на всіх вулицях. The good things we shout about on all the streets, А то, що не так, but if something's wrong, ми мовчимо. we're silent. Ми готові розказувати про наші досягнення, We добрі are ready to справи, share all of our achievements, показувати наше життя з найкращої сторони. to show our life from the best perspective. Але коли в них є But when there is темні сторони a dark в side тих подіях нашого життя, in our actions there, ми мовчимо. we're silent. Хто бачить наші темні сторони? Who sees our dark sides? Темні сторони чоловіка бачить жінка The wife sees the dark side of the husband і бачать діти. and the children as well. Темні сторони жінок бачить хто? And the dark side of the wife sees who? Чоловіки Husbands і діти. and children. Якщо чоловік і жінка вміють рішати свої питання, If husband and wife know how to solve their і questions вони вміють поговорити між and they собою, know how to communicate навіть вміють і простити один and they одного, even know how to forgive one коли щось another сталося, when something happens, вміють домовитися один з одним, they know how to agree, то діти цього не вміють.
The children, they don't know how to do Ви that. знаєте, яка найбільша помилка батьків, коли виховують своїх You дітей? know the biggest problem of the parents that raise their children? Можливо, у вас того немає. Maybe you don't have that. Але коли я ріс в наших сім'ях, чомусь така була традиція. But when I was growing up, for some reason, there was this tradition. Батьки бавилися в таку гру. Parents were playing this game. Питалися своїх дітей, а кого ти більше любиш? They asked their kids, who do you love more? Ви знаєте, що це є страшна ситуація для дітей. That is a terrible, terrible situation Stress. for children. Stress. Потім депресія Or a depression на все життя. for the rest of their Тому life. що дитині треба вибирати, а то Because кого? a child has to choose who? Тата чи маму? Mom or dad? Та дитина любить і тата, і маму. The child loves mom and dad. А дорослі бавляться. But the adults are playing the game. А потім вибирають або тата, або маму. And then they have to choose mom or dad. Бо його заставили так робити. Because he has no choice. А результат? A result, Депресія. depression. Одна історія. One little story. Ісаак родився в сім'ї Isaac was born in a по family обітниці. as a promise. Авраам, згідно Слова Божого, Abraham, based on the word of God. ми деколи читаємо Біблію так, We read поверхнево. the Bible very much on the surface. Або повторюємо те, що ми самі не читали. Or repeat something we have not even read ourselves. Авраам не міг мати дітей. Abraham couldn't have kids. Це не означає, що він був як мужчина ні на що не спосібний. That doesn't mean that as a man he was not able to do anything. Він просто не міг мати дітей. He just couldn't have kids. Ми деколи думаємо, що люди з того часу живуть так, як ми. And we think that people back then lived just like us. Но Біблія нам говорить, що тоді були трошки інакші But the scripture says моральні that ситуації. the moral situation was quite different back then. Мужчини могли мати жінку, A husband could have a wife, і наложниць могли мати. and they could have І це не concubines. було в той час чимось таким And at страшним. that time it was not something terrible. І Авраам, як мужчина, And Abraham as a man, він не тільки мав not only жінку had Сару. Sarah. Згідно того часу він міг Based on that мати time, he could have also і інших наложниць. had other concubines. Ну чому ми їх не знаємо? But why don't we know them? А він бездітний. He has no children. Приходить час, і він жаліється Богові. A time comes and he complains to God. Бог ж йому обіцяв, God, you promised. а приходять роки і нічого. Years pass by and nothing. Вже приблизно 10 років він вийшов з дому свого батька. It's already 10 years since he left Що his далі father's робити? house. What's next? Він говорить, ну що я, своє майно, яке я маю від тебе, The things that I have from you, кому я лишу? who's going to Ну ж inherit нема all of this? наслідника. I have nobody Ну що to мій inherit. керуючий Єліазар буде володіти моїм майном? Maybe Eleazar, the person that's like my in charge Я ж of it, is going to have бездітний it. ходжу. 15 розділ, другий вірш I книги walk Буття. without children, chapter 15, verse 2. Бог його виводить на двір, говорить, God leads him outside and says, look, порахуй зорі. can you count the stars? Не можна You can't. порахувати. You can't count the stars. Ну, таке твоє буде насліддя. That's how many inheritance, Він повірив. how many inheritors you have. And Він he знав, що він не believed. може мати, бо He багато knew було he спроб. cannot have because he tried. А Бог говорить, чекай, що But не God то, says, що не you то. just wait. You just wait. Сьогодні, щоб заключити домовленість між людьми, In order for you to have an agreement існує between спеціальна people, процедура. there is a procedure. Пишемо, We write, йдемо до нотаріуса, we go notarize it, підписуємо, sign there, ставиться печатка they нотаріуса. stamp it, Все. that's it. Тоді не було нотаріусів. Back then there was no Але як notary. заключалися домовленості? How do you Дуже agree? просто. Very simple. Бог говорить, Авраам, ти знаєш, що робити? God says, Abraham, you know what to do. Роби. Do it. Авраам приходить, бере Abraham comes and трьохрічного телицю, takes this young козу бере, вівцю, lamb, пташину маленьку і little голубицю. Розрубає їх, cuts розтинає them, і тушить по дві сторони. and splits them all in half. Що це означало? What does this mean? Дві людини заключали домовленість. Two people have made an agreement, І тоді вони and then they приходили посередині walked in the middle тих розрізаних of those cut Це bodies. означало,
That якщо meant я порушу if I break слово дане the word тобі, that I give to you, то хай зі мною буде так, як з тими may тваринами. it be with me just the way it is with the animals. Хто прийшов посередині? Who walked in the middle? Авраам ішов? Abraham walked? Ні. No. Бог God пройшов walked огні, стовп. in fire, in a pillar of fire. Авраам, Abraham, якщо я порушу If I слово break тобі, my дане word, мною, given to you by me, хай зі мною буде так. may it be like this with me. Написано, коли Бог не мав нікого взяти в свідки собі. God Він клявся couldn't swear by Самим anyone собою. because there's nobody greater, so he swore by himself. Сара, Sarah, мені Бог сказав, God told me. прийшов день, 2 місяці, Well, day 3. goes by, Сара 2 не може months, завагітніти. year, and Sarah can't get Вона pregnant. говорить, She Авраам, says, Abraham, я сьогодні готова родити. today I'm ready to give У мене birth. все в порядку з моїми жіночими Everything's органами. fine with me, Тільки Бог затримав. but God hangs on. Аврааму спішиться, Abraham's in a rush. немає часу. There is no time. Но Сара каже, Sarah says, well, візьми служанку. take my servant then. Він її бере за жінку, He takes her as a wife, і народжується син. and a son is born. Авраам довольний. Abraham's все. happy. Він є батько. He's a Більше нічого не father. треба. I need nothing else. Але так сталося, що But it just so помилка happened Авраама. that Це не it's a той син, який mistake. народитися. Від Сари мав син Because the народитися. son is supposed to be born from Sarah. І проходить багато років. And some more years go by. Приходять слуги The servants come Божі і кажуть, of God and say, Авраам, Abraham, в тебе буде син. you're going to have a son Від Сари. from Sarah. Сара слухає і Sarah's розсміялася. listening, she's Якби ще laughing. трошечки назад, рік, 1,5, 2. Maybe, you А know, a тепер я year, вже все, 2 я years сама ago, знаю, if you я told me. жінка, я знаю, що я не можу She's мати like, I'm a дітей. woman, I know I Все. can't have children, that's І it. вона розсміялася, але And вона she вона laughed. знає себе. Because she knows herself. Не тільки Аврааму треба було повірити, Not only Abraham had і to Сарі believe, треба було Sarah had повірити. to believe as well. І говорить, рік, In a year, 3 місяці Сарі треба було прийти до віри, а через 9 місяців народився після того 9 син. months later, a Ісаак. son was Дуже born. просто. Isaac, very simple. Жінки скорше приходять до віри, чи мужчини. Women come to faith a lot quicker than men. Бо Аврааму треба було довгі роки, а там 3 місяці тільки. Народився син, They had a прекрасний син. son that was born, a wonderful son. Сара, Sarah вона радісна. is rejoicing. Матері знають. Mothers know. Я інакше розумію, як мужчина. I understand a Але little ви, different as a жінки, man. знаєте, що таке But тримати the дитину women, they know what it's like to hold your на own своїх child руках. on your hands. Проходять роки. Years go by. Все правильно, Біблія нам розказує, але приходить один момент. And a moment comes, the scripture І says, коли помирає Сара, and when Sarah dies, до того моменту Сара і Авраам нероздільні були завжди. to that point, Sarah and Abraham, they were not separated in А any коли way. помирає Сара, But when Sarah dies, Авраам прийшов на похорони Сари. Abraham went to the funeral of А де ж ти Sarah. був, Авраам? Where were you, Abraham? Він же не жив з Сарою. He didn't live with Sarah. У нього вже була хитура. He already had Keturah. Потім, коли Сара померла, When Sarah died, їй було 126 років. she was 126 years old. 36 років вона виховувала свого сина. 36 years she was raising her Вона його son. виховувала. До 12 років вона його кормила груддю. Till he was 12, he was breastfed. І Біблія нам говорить, що в 12 років вона віддалила And the його від себе. scripture says that at 12 І he тому was. євреї сьогодні святкують велике свято для хлопчиків, посвячення в мужчини. So the Hebrews are celebrating today Віці at what 12 age років. that a boy becomes a man at 12. Вона його надзвичайно любила, а він She любив свою loved him маму. so much, and he loved his mom. І коли батько And when a father інакші мав плани. had different Біблія plans, не скриває, від того велич Авраама не зменшується. Abraham does not become less great from all this. Біблія нам говорить, що він не тільки мав хитуру, від яких мав він 6 синів.
Scripture keeps talking about not only Keturah that he Він had говорить, sons що from. коли він розділяв своє майно, він дав все своєму сину Ісааку, When Abraham was writing a will, he gave everything to Isaac. але синам Хетури віддав багатство. But he gave riches to І the ще sons of кому? Keturah as well. And who else? Синам своїх наложниць, And to the множина. sons of his concubines. Нормально. Many. Но не міг Ісаак But Isaac couldn't простити свого батька. forgive his father. Коли померла Сара, When Sarah died, різне буває в сім'ї. a lot of things happen in the Хтось family. плаче місяць, Somebody cries for a month. хтось день, Somebody cries for a хтось day. радується зразу. Somebody's rejoicing right away. Різна реакція. I don't know how it is. А він 3,5 роки But 3.5 years, плаче і плаче. he's crying and crying and crying. Авраам бачив, що біда. Abraham sees a problem. Дорослий мужчина, He's a 40 grown man, років he's like 40, і плаче. and he still cries. Знаєте ту прекрасну історію, коли він посилає свого слугу Авраам, You know that wonderful story where Abraham sends a щоб servant привести сину своєму. to bring his son Чому? a wife. Послав до свого роду. Why did he send to his own people? Не забувайте, що Don't Лаван, forget that він Laban, не був поклонником живого Бога. he did not serve the living God. Він був язичник. He was a Gentile. Тому всі ті наші силки, коли до свого народу, йди свого народу, So when we Ревека say to була his own people, язичниця. she was a Gentile. І потім жінка Якова теж була And Jacob's wife also, язичниця. Чому? А not тому, from the що Gentiles' wife, він плакав за мамою. because he cried after his А маму mom. треба було йому привезти. And mom had to be brought. А звідки взяти маму? Where can you get a Та mom? тільки з його народу. From the Звідки? people where його his mom is from. І коли слуга приводить And so when servant brings Ревеку, вона Rebecca, на верблюді, She's on a закрите лице, їде. her face is covered, she's coming. І Ісаак побачив. And Isaac Йому saw, було все одно, яка вона гарна, не He didn't care about гарна, the beauty, висока, бо на tall. верблюді не видно, чи низька, he can't tell чи how tall she повна, is. чи худа, Is she skinny or чи з full? волоссям, чи з she- більшим волоссям. She got a lot of hair, a little bit. Головне, що то є з роду його мами. It is from my Чому я mom's так tribe. говорю? А тому, Why? що коли він Because вибіг на зустріч, When he ran out to meet, він її вивів куди? В шатер. he brought her into a tent, Своєї мами. his mom's tent. І написано, що And it після says того that він after втішився He was по смерті своєї. he was consoled after the death of his mom, Ревека Rebecca. подібна на його маму. She was a lot like his Ревека, mom. вона така, Rebecca, як його мама. she's a lot like his І mom. він And he, на все життя for the rest of his life, був згідний was agreed with виконувати to do то, що йому скаже його that жінка-мама. which his wife tells him. Деякі мужчини так і є. Some men are like До this. сьогоднішнього дня To this своїх day, жінок називають мама. they call their wives mom. Вам це нічого не нагадує? Does that remind you of anything? Жінка є жінка, Wife is a wife, а мама є мама. but mom is a mom. Ніколи чоловіки не кличте своїх Husbands- жінок бабця. Never call your wife grandma. Вона є бабця для внуків. She's grandma to your grandkids. Вона є мама для дітей. She's mom to the А kids. для вас вона є But to you, любима, She's єдина, beloved, one and неповторима only, дружина, or your жінка. wife. А інакше будете як Ісаак, Or you're going to be like Isaac, бо Ісааком управляла його жінка. because Isaac was ruled Знаєте, by вона his не могла wife. бути матір'ю, що вона його мучила? Щоб вона хоче дітей. She wants children. А він говорить, що я є Бог. And he's like, I'm like Ну, God. впросив Бога. Ask God. А в неї там 2 дітей. And she has twins. Вона говорить, вже мені погано, не Oh, хочу I don't тих feel дітей. good. I don't want children Потім з anymore. твоїми синами маніпуляція. And then she's Коли manipulating the вже sons. Ісаак сліпий. When Isaac was already blind, Жінка-мама. the wife is Коли the mom. Авраам дав своє майно йому, When сину своєму, Abraham surrendered all of the things to his son, ще одне.
One more thing. Чому моя версія має право на життя? Я тільки версію розкажу, згідно Слова Божого. Ви досліджуєте, читайте. Read the scriptures and make sure you guys know what I'm talking в about. Слові Божому не сказано Nowhere про in одну Scripture важливу подію. does it say about an Аврааму було event. 160 років, коли народився. Народилися в нього два внуки. Abraham was 160 when two grandsons 60 were років born. було Ісааку. 60 to Isaac. І Авраам помер, And йому Abraham було died. 176 He років. was 176 years Ще old. 16 років 16 more years. жило три покоління. 3 generations Дідо lived. Авраам, Grandpa Abraham, син Ісаак son Isaac, і два внуки. two Ісав і grandsons. Яків. І ми Isaac and ніде не Jacob. читаємо, And nowhere do we read що Ісаак that Isaac взяв своїх синів took his sons і привів до свого батька Авраама, and brought him to his Щоб father він їх Abraham so that he благословив. would bless them. Не міг простити Maybe he couldn't forgive свого батька. his father. Не міг. Couldn't. Далі. Next. Для нас, жителів Вашингтона, вода деколи є чрезмірним благословенням. For us, the inhabitants of Washington, water could be a tremendous Коли blessing. мене питають, у вас дощі є When somebody asks me, do you guys have в rains Вашингтоні? in Я Washington? говорю, у нас дощів нема. I say, we don't have У rains. нас є дощ. We have rain. Починає з вересня It starts about September і до червня. Все. and just about middle of the summer. Но в Палестині In Palestine, вода the water, – це надзвичайна цінність. it is our greatest commodity. Без води, ви знаєте, що земля нічого не зможе. You know, without water, the earth cannot grow І той, хто anything. має воду, And if somebody has water, або володіє джерелом, or he's in charge of a well, то багата людина. that he's a rich man. Так от, Therefore, ми читали з вами. we just read here, Батько дав йому все, своєму сину Ісааку. Father gave everything to Isaac. А він, через те, що він не любив, не міг простити свого батька. He, because he couldn't forgive his father, Він дозволив филистимлянам he засипати allowed колодці Philistines to свого cover the батька. wells of his father. Я без них обійдуся. Мені не потрібно твоя вода. I don't need his water and his wells. При житті Авраама нікому в голову не могло прийти During the засипати life of колодці. Abraham, they couldn't even imagine Бо хто володіє водою, володіє всім. to bury a well, because if you own a well, А you тут own everything. And here, Такий щедрий подарок для филистимлян. such a wonderful gift to Philistines over Ну, here. будеш жити, тиждень, два, три, маєш запаси води. You have 3 weeks, maybe you have some stores of А water. далі що? What's next? Треба води. You need water. Ну, у нас тут дощ 9 місяців, 10. We have rain 9-10 А months там here, but over there, рідко коли дощ падає. there's almost no rain ever. Що робити? What do you do? Ми всі дуже вумні. We're really smart. Ми думаємо, що ті старики нічого не We знають. think that the elders, they don't know Ми anything. повиростали, We grew up, ми свої керниці викопаємо. we're dig our own wells. Їхні керниці нам не потрібні, We don't need the old ones. ми свої будемо копати. We're gonna dig our own. І починають раби, слуги Ісаака копати. And Isaac's servants begin to dig. Викопали They dug one глибоко, really deep. вода. Water. Черпають. They take it, Дають Ісааку пробувати. they give Isaac a try. Хто його знає, що за вода, і дай би вода. Water is just А water. знаєте, яка різниця між живою і мертвою водою? You know the difference between a living water and a dead Жива вода – water? то коли тече ріка. Living water is when there's a stream underground. Коли вода стояча, вона мертва. But when the water stands still, it Тільки is куди dead. тече. Візьміть любу воду, Take any water, заштопоріть її течею, stop its flow, вона буде мертва. it'll be a dead Ви бачили, water. коли мертві русла рік? Нема руху. When you see rivers that stop moving, there's no movement. А мертва вода, Dead то water, коли дощ падає і that's вода when йде rain через falls ґрунт, and water goes into the попадає в ground. пещери, It goes into caves, і вона стоїть там. and that's where it stays. Вона є мінеральна вода. It is a mineral water. Дуже насичена різними It's мінералами, full of kinds of але то minerals, не є вода для but it's пиття. not a water you drink. І можна тільки чуть-чуть попробувати. You could just taste it a Я little. пам'ятаю, ми колись поїхали на Закарпаття, I remember в going Поляну to Квасову. part of Ukraine. Ми її купували ту Поляну Квасову в бутилочках у Львові, де коли була.
And we had that water selling in the markets where А I вони grew там up. просто пили. And people there just drank that water. І тато з наших Поляна, Квасова, там платить, не знаю, 20 копійок за бутилочку, а тут відро бери. And over there, you know, in our city where they were selling it, it's expensive. But here you can Хтось get a whole напився тої bucket. води, Somebody drank that water. то потім мав на пару тижнів біду. They had a couple weeks of trouble after drinking that То не є water. та вода, що пити. That is not a drinking Як water. попробувати? Купають could знову taste керницю. You dig a well. That's how you test it. Пробують воду. They test the water. Не знати, що то яка то вода, та якби і вода. They don't know what kind of water it is. Well, І it's от just water. тепер And now Ісаак Isaac, робить діло, яке він повинен був зробити давним-давно. he does something he should have done a long time ago. То, що филистимляни позакопували криниці, That which- позасипали її піском, The wells that were buried or put dirt in by the Philistines. Ісаак дає розпорядження, Isaac gives an order, і його слуги and his servants, починає відкопувати they керниці begin його to батька. dig out the wells of his father. Коли вони відкопали When керниці, they dug out those wells, зачерпнули воду, they taste the water. Ісаак попробував воду. Isaac tasted it. Тепер він знає, яку воду Now треба he knows шукати. what water you have to look for. І він вернув керницям імена, And he started naming the які wells. батько дав тим керницям. Oh, Бо кожна керниця he в returned the Палестині name that має his своє father named. ім'я. Those wells, they had their own names that the father Пам'ятаєте gave. історію, коли Христос прийшов в Самарію? Remember when Jesus came to Там Samaria, жінка, яка була біля колодця. there was woman at the well, Колодець як називався? and it was called what? Батька їхнього Якова. It was a well of their father Jacob. Люди в цьому світі будують пам'ятники People build statues for і themselves, називають їх своїми іменами. and they call them by their names. Будинок Трампа. A building of Trump, А в Палестині керниці. but in Palestine it's a well. Тому що будинок ще постоїть Трампа років 100-200 і впаде. Well, the building is going to stand 200 years and будеш fall. пити весь час. Які But you'll always скарбниці have a Якова? source of До water сьогоднішнього and дня always п'ють. drink. To this day, they have the wells. І ось він, відкопавши керницю, And as he dug the well, він бере воду he takes the water як зразок. as a sample. Тепер він копає And now he керницю. digs other Але wells. в нього є зразок. But he has this sample, І він може тепер зрівняти. and he can always compare it. Коли зачерпаєш наступний When керниці, he gets a scoop of the next well, відповідає та вода is this water з нової керниці. in accordance Воді з the water from the new керниці well, батька. from the well of my відповідає? father? І коли And when Ісаак Isaac, оподілив на смак, when he tasted it, що вода з керниці батька that the water in the із father's його well викопаної and from керниці the one that he just одна й dug, та сама, it's the same water. він почав називати керниці He started calling them вже своїми already with his іменами. own names, Бо там є because жива. there they have the living вода. water. Отак Ісаак That's how Isaac простив forgave. свого батька. He forgave his father. Багато років Many years він жив he lived і не міг простити. and he couldn't forgive. Він жив минулим. He lived. Він згадував свою маму, He remembered his mom, згадував ті He сторони, remembered які в Біблії не записані. the things that the scripture doesn't talk about. І згадував, як вона його любила, And he remembered how she loved him, як вона його виховувала. how she raised him, Згадував, як вона була одинока, how lonely she як was, батько. how Він мав право father. на це. Ніхто не каже, що він не мав права. Він мав He had a full право. right, his father had a full right, nobody's Але saying he лишив didn't. їх, But he left them, і не міг він батька and простити. he couldn't forgive his father. Але щоб жити But in order to live і не померти, and not die, щоб мати право to have the right передати наступному поколінню to pass on to the next generation щось добре, something good, треба простити you have to forgive своє минуле. your past. Без прощення минулого Without forgiveness of the past, не буде благословення there is no blessing майбутнього. onto the future. Багато людей живуть A сьогодні lot of people are alive today в минулому. in the past. Не можуть простити They cannot forgive маму, mom, тата, dad, сестру, sister, брата, brother, сусіда, neighbor, друга, friend, дитину, child, кого-небудь. somebody. Живуть в минулому.
They live in the past і не хочуть and they do not want to йти в майбутнє. go into the future. Вони ходять, They walk, працюють, they work, щось роблять, they're doing something, але вони в минулому. but they're in the past. Як вийти? How do you get out of the past? Ісааку треба було довший час, Isaac needed the longest time, але його прощення but his forgiveness видно в тому, is що він відкопав керниці свого батька. in digging out the wells of his Як father. вийти сьогодні з нашої ситуації? How do you get out of your situation Ви today? думаєте, що я інакший? You think I am very different? No. І в мене були свої темні сторони. I had my dark sides as well. І мені треба було пройти And I через also це, had to go through this place щоб одного разу so вийти that one з day I свого could come минулого out і перестати жити минулим, and stop living in the past, згадуючи щось, remembering something що навіть не вартує згадувати. that you shouldn't even remember. Минуле The не past, вернеш. you cannot return. Тих людей не повернеш, The які були people з нами. cannot be returned. Вже нічого не зміниш. You cannot change the Але past. завтра, майбутнє, But tomorrow, the можна future, війти, you can enter, простивши минуле. forgiving the past. І тільки сьогодні, Only today, щоб завтра do it була today. нова криниця So then tomorrow you'd have a new з іменем, page яким ти називеш with ту the криницю. name that you call the new well. Медицина пропонує багато способів. Medicine offers a lot of ways Розмови, to talk, сеанси, these sessions that you can take. лягайте, Lay down, розказуйте. tell me, І ніхто не скаже механізм, and nobody will tell you the як mechanism, вийти. how to get out. І тільки наше Євангеліє And only our gospel дає нам відповідь, як вийти gives з us an answer how минулого. to leave the past. Це Ісус It is Jesus Христос. Christ. Прощайте один Forgive одному, one another так як Бог простив нас as God has forgiven в you Ісусі in Jesus Христі. Christ. Хочете сьогодні піти новими? Today you want to go Хочете new. піти в майбутнє? Today you want to go into З the future благословенням, яке with a завтра blessing почне that tomorrow will працювати. begin to work in your life. Треба сьогодні Today відпустити you have to let go минуле. of the past. Коли ми відпустимо When we минуле, let go of the past, ми війдемо we will в завтрашнє enter tomorrow з благословенням. with a blessing. Вибір за вами. The choice is yours. Багато років назад A lot of я years зробив ago, свій I вибір. made my own choice as well. Я зробив. Не було важко то зробити. I was in a difficult. It was a Тому що difficult мене choice. образив мій тато. My dad has really offended me. Я не розумів багато років. I didn't understand for so many years, А коли я то зробив, and when I did, я простив свого I тата. forgave my father. Він не був самий гірший, був самий кращий. He was not the worst; he was the best. Але був такий час. But we had a time. Інакше виховання, інакше They обставини. were raising us different Сьогодні ми circumstances. Today розмовляємо, we пояснюємо. explain things Тоді and know не things. можна, не можна, все. Back then, you just can't. А коли я зрозумів, But when I understood, не було би мого тата, if it wasn't for my father, не було би мене, I wouldn't be there. не було би благословення мого тата, Wouldn't be a blessing of my не був father. би я I благословений. wouldn't be blessed. І я простив свого I тата. forgave my father. Я ж не радуюсь. And I'm rejoicing. Я маю благословення, I have a blessing. і я живу. I live Тому що because минуле мене не тримає. nothing's holding me back. Я живу з The Ісусом. past is not holding me back. I am in the future. Хочете жити в свободі, You want to live in freedom без депресії. without depression. Ісус Христос. Jesus Christ. Хочете звільнитися від минулого. You want to forget the past. Ісус Христос. Jesus Christ. Хочете залишити ваші думки. You want to leave your thoughts Нерозв'язані ситуації. and Все. unsolved circumstances. Ісус Христос. Jesus Christ. Сьогодні тут, Today's here на цьому місці. in this place. Добре, зараз молитва. Хто хоче, If somebody wants,
Звільнитися від минулого. to be free of their past. Я не питаюся, якого. I'm not asking what kind of Я past. просто говорю, звільнитися I'm від just минулого. telling you to forget your Можете past то зробити. or leave your past behind. Вийдіть сюди, Come on forward. які б ви не були. No matter how you are, Минуле тримає вас your past is holding you від back майбутнього. from the future. Залишіть його. Leave it.